ここはこれらの場所に部隊を派遣することで資源を採集で。 My enemies. We must conquer or die! さあ早速始めましょう。
fanciest robes in the world are only half as handsome as a military uniform. Mutationis flatus, Romam perfundent. Ich halte durch. Für mein Volk. Tokalos estiton polo. Mein Sohn wird unsere ruhmreiche Linie weiterführen. Queen by title, but in deeds a king. Imperatore, noli dubitare mea devotionem. Mutationis flatus, Romam hereditatem maximam imper. Chtěl bys trochu medoviny? Za královnu! Si je n'y suis pas, que Dieu m'y place. Si j'y suis, pour le roi. Imperatore, noli dubitare mea devotionem. Queen by title, but in deeds a king. Woe, destruction, ruin, and decay! The fanciest robes in the world are only half as handsome as a military uniform. Je dois être auprès du roi. Hostis etiam preceptor est. Le titre de roi n'est pas important.
Cancellari, defendent Imperium. 九合诸侯，一匡天下。これも我が宿命である。Who is the real barbarian? My enemies will choke on their own blood. The Legion awaits your command. My men are fearless.
War is just a bigger, better game.我が宿命であろう。Si je n'y suis pas, que Dieu m'y place. Si j'y suis, que Dieu m'y préserve. Je dois être auprès du roi. Si je n'y suis pas, que Dieu m'y place. Pour le roi. Pour le roi. Pour le roi. Paupernatus hereditatem maximum imperi Romanic. Chtěl bys trochu medoliny? Za královnu!
Ich halte durch. Für mein Sohn wird unsere ruhmreiche Linie weiterführen. Loyalty. My men are fearless.
l'empereur. Tel est mon destin. Pour le roi!
我が宿命であろう。We must conquer or die! The Iceni pay no more tributes.
être auprès du roi. Pour le roi. We must conquer or die! Chtěl bys trochu medoviny? Za královnu! 残すは遠なり千前や足間に灯すかがり人を共に消えゆく我が身なりけり。We must conquer or die!
我が宿命である。 Queen by title, but it 兵无常事。 Το κάλος εστί των πολλών όπλων μου. 내가 죽거든 도리천 가운데 이르다. Paupernatus hereditatem maximum
fanciest robes in the world are only half as handsome as... 내가 죽거든 도리천 가운데 묻어다. Valencia fue, es y siempre será invulnerable. Úi dồi ôi, Hồng Anh của chúng tôi. Hồng Anh phải như thế này, Hồng Anh và Phan Thái Bình muốn thấy không chỉ phũ bắn máu không mà còn phải biết phát triển nữa. Tham này cân thận tí tao này mình đang đi một chút, đi tầm khoảng 10 tham. Vâng, 10 đến 15 tham mà kích được 4, quá tuyệt vời. Idol của mình. Vâng, trong lúc mà em có tập trung bình luận và mải mê bình luận mà em không đọc được tên những người tặng sao thì anh em thông cảm cho em. Sau đó em sẽ đọc lại ngay. Vâng, 2 đều rồi anh em ạ. Rất tuyệt vời cho Hồng Anh. Vâng, Hồng Anh cũng không phải một tay mơ đâu. Và cảm ơn, vâng, vẫn đang có 17k được xem. Cực kỳ tuyệt vời trong kèo đấu này. Một kèo đấu mà số lượng người xem đang mình nghĩ là khá cao. Và anh em cứ chia sẻ mạnh lên thì con số người xem còn lên cao nữa cơ. Và lúc đó anh em sẽ có nhiều người để cùng nhau bàn luận về kèo đấu hơn. Và ngày xưa mình cũng rất thích bàn luận với mọi người trên khung chat. Vâng, hồi mà chưa đi bình luận thì thật sự là nó cũng hay ở nhà bình luận chiến thuật với mọi người trên khung chat. Anh em xôn xả thấy vui xem, cảm giác nó hào hứng hơn rất nhiều. Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Đạt, cảm ơn anh Linh Trường, cảm ơn anh Quang Lê, cảm ơn anh Nguyễn Linh đã tặng cho mình 50 sao. Toàn những cái tên như ca sĩ vậy. Toàn những tên như ca sĩ vậy, đặt tên cực kỳ hay đấy thì anh em. Cảm ơn anh Quốc Khánh. Ở đây thậm chí không phải đặt tên ca sĩ nữa mà đặt tên luôn cái ngày Quốc Khánh về làm rồi này. Trần Quang Việt Trương, cảm ơn anh đã tặng sao cho Hồng Anh. Vâng, mọi người tham gia tích cực livestream Hồng Anh và theo dõi Hồng Anh thi đấu này em cũng thấy vui rồi. Rồi, liên tiếp là những pha tặng sao thẳng mặt Hồng Anh. Tôi ốp sao vào nhà của Hồng Anh à. Vâng, cảm ơn các cầu thủ nhỏ lắc lên trọng để tặng sao Hồng Anh nha. Ốp sao Hồng Anh rất khó đỡ trong đợt này. Thì thôi Hồng Anh cố. Với cái tên nhà đẹp thì Hồng Anh vẫn đỡ được sao. Vẫn đỡ được những tơn tặng sao anh em. Vâng, bài đẹp rồi nha. GG. Vâng, GG. Vâng, nhà siêu kín trong trận này và đồ ăn tươi. Anh em cố lên nào. Cố lên nào Hồng Anh. Và những fan hâm mộ của Hồng Anh đâu hết rồi. Vâng, hãy giơ cánh tay phải, giơ cánh tay trái lên. Và cùng một câu comment đó chính là cố lên Hồng Anh nào. Giúp cho Hồng Anh thi đấu tốt trong trận này để trận chung kết giữa đầu tiên. Cuộc đầu giữa với Hồng Anh kèo EIC. Vâng, khung nhà mà có bảng trong. Rất tuyệt vời. Đánh chuẩn trận này lên Hồng Anh. Và bật 3-2 thì thực sự là một cái điều gì đó nó phá vỡ và cảm xúc của người hâm mộ trong cái trận đấu đầu tiên này. Một món quà tuyệt vời dành cho những người yêu đế chế và đặc biệt là hâm mộ Hồng Anh. Cá nhân mình cũng vậy, 8-10 và 27 dân, quá mắc bình rồi Hồng Anh. Quá mắc bình. Vâng, 803 là 27 dân với Seng. Anh 810 anh lệch với Seng có 7 giây. Ép đời thực sự là khủng khiếp. Bật kèo trong chế đấu đầu tiên này.
Tôi thấy sau giây đầu tiên đã rất nhiều người gáy rồi, thật sự là rất nhiều người gáy rồi. Và dường như cũng làm cho anh em, sau 2 trận đầu tiên cũng làm cho anh em cảm thấy Hồng Anh hơi đuối trong kèo này với BB, nhưng không phải đâu. Không phải đâu. Chỉ là cách đánh mà thôi. BM sẽ ken được trong cái cây gỗ kia, đúng rồi, sẽ ken được một cây gỗ kia. Và đây sẽ là BL dành cho Hồng Anh. Anh cộng dân cho bài này 28 dân, tiếp tục là một bài 28 dân. Và sẽ là 14x dành cho Hồng Anh, chắc không 13x thôi. Watch carefully. Rồi, sớm thế à rồi. Rồi, 13-18. Sẽ nâng cấp chặt gỗ. Vàng, có bé ăn vàng luôn. Quá tuyệt vời. Bài thì lên đời mình nghĩ rằng sẽ có thể 2L luôn, chứ không phải 1L như những 2 bài thiếu trước. 2 bài thiếu trước là 2 bài thi đấu mà Hồng Anh ra ruộng trước, anh tập trung ra ruộng trước. Nhưng bài này mình nghĩ lực gỗ đều huề, có thể C2L luôn. Con giò đang được xin rồi. Hồng Anh không xin giò à? Như vậy bài này là không xin giò luôn. À vâng, tôi mới lại nhớ ra một cái lối đánh nữa của Hồng Anh. Đó chính là lối đánh mà thả chém thẳng luôn, không cần đi giò cho nó mát. Vâng, mình không đi giò, mình sẽ giúp cho BB nhận biết rằng kiểu như là mình ép xịt vậy, không đi giò. BB tự tin rằng anh có thể hớ hênh và cơ cấu muộn cũng được. Và sau đó là một turn và thả chém bất ngờ vào nhà của BB. Quyết định Hồng Anh là không đi giò chỗ này. Chúng ta cùng xem quyết định Hồng Anh có chính xác hay không. Cấp bánh xe đạp bò tôi cấu ruộng tôi. Còn cái ruộng kia là xây hơi lỗ một chút, xây đúng tỷ lệ, nhưng mà nếu mà xây cách nào chút thì mình xây thêm một chút nữa là chỉnh. 26 dân đến từ Bi lên đời ngang phèo mình sớm một chút, mà nói chung cũng ngang phèo rồi, sớm hơn 2, chính xác hơn là hơn 2 dân mà lên đời ngang phèo nhau, lợi thế hơn Hồng Anh, dành cho Hồng Anh. Tăng luôn một lần nữa. Đang ra ruộng ra dân cực kỳ đều luôn Hồng Anh của bài này. Đi thẳng một phát xuống 9 giờ khi con soi giò đã dò ra là Bi rồi. Tơn bất ngờ và quả vô giá cho BB này. Không, BB là boe. Và như vậy là BB đánh tại nhà chuyện này. Chắc nhà. Không ngại việc phải sẽ phát triển BB đâu, trong thế nhà này không bao giờ ngán. Nhưng mà cùng xem ở ngoài của BB có cái gì không. Còn cũng có 4 tơn cung giờ đầu rồi. Đen ra BB luôn tụt ra. Ở ngoài không biết BB có cái gì không. Một thế bài căng đây. Hồng Anh đẹp, BB đẹp. Chúng ta sẽ cùng lì trong trận này. Cùng xem Hồng Anh sẽ đua độ lì với BB. Chỉ tăng L3 rồi, tăng L3 khu vực này dành cho Hồng Anh. Món quà đã không thành công kìa. Hồng Anh đang đi cung từ 12 giờ xuống. Vâng, sắp tới nơi rồi. Chính xác hơn là chiếc xe giò chắc. Vâng, khu vực bãi voi kìa. Trên một dân tường này. Rồi chém từ này. Rồi định đọt nhà thì không thành công, đường vẻ tốt đến nửa ngoài. Từ này mình sẽ mất một vài dân nhưng đội bạn sẽ mất quân. Tiếp tục là một tường vẻ hay. Ô, nhà vẫn lọt rồi à. Con dân vẫn đang ra chui ra được. Cẩn các bạn sổ bằng dân à. Đây rồi, quân lọt ở khu vực này. Một khe dân cực kỳ à. Dân phải check in. Vâng, cảm ơn anh Tiến Đạt đã tặng Hồng Anh 200 sao. Ra thêm rất nhiều ruộng này, 4 cái ruộng nữa. Chúng ra ruộng ra dần đều, phát triển, đua phát triển BC luôn, không hề ngán. Không hề ngán. Trận này thì hoàn toàn đua phát triển mà lên 4 được. Nhưng câu chuyện lên 4 BB cũng cực kỳ khó khăn nên chúng ta cẩn trọng. Bài để mà chém vào nhà BB thì cũng phải khó, có lẽ phải bắt quân nhiều và chém nhiều mặt nhà BB thôi để cho BB bắt tay.
Nhưng liệu rằng đây rồi, một tên đi cung đờ lỗi đến từ Bi. Một tình huống đi chém cực kỳ nhạy cảm đến từ Hồng Anh. Một tình huống đi chém siêu nhạy cảm Hồng Anh. Tên này ít nhất đi phải nằm xuống tầm 3-4 cung đờ. Và những con cung đờ còn lại thương binh. Tôi chắc chắn như vậy luôn. Thằng Khmer đi Hồng Anh. Còn có gì thì vâng hy sinh sóc thêm một con giò ra 75 thực thôi để đi giò đơn vị ở ngoài cũng được anh ạ. Còn đi cắm ship ở ngoài xem nó có đập PC không. BB này phong cách của nó hay đập PC ở ngoài, nó bùm mét nhà chính lắm đấy. Chuẩn bị nâng cấp đầu máu nào. Có đầu máu chưa? Vâng, anh đang chưa được nâng cấp đầu máu rồi chưa? Và thằng này 72 đến từ game thủ Bì và Hồng Anh đang rất to rồi. Mình nghĩ thằng này lúc này cũng đang cân thôi. Kể cả các bạn có sóc vào 4A đi nữa, mình sóc 3L. Đây rồi, một tình huống đi kẹt vào khu vực này. Tiếp tục chết 3 cung đờ nữa dành cho hậu BB. Như vậy lợi thế đang vâng một chút xíu, từng bước dành cho Hồng Anh. Đang 4 thế này. Rồi, cái trận mà đánh với BB trận kia thì mình đốt được A, nhưng lợi thế hơn hẳn. Trận này chưa biết được. Trận này thì mình cũng đang lợi thế hơn. Kia mình bắt được quân rồi. Tiếp tục bắt được quân lẻ. Và đóng ra điều kiện chưa? Rồi, xây phù. Cái trận mà mình bật 4 là trận đó cũng kích được trong phút 23. Cũng kích phút 23. Quá sớm. Ui dồi ôi, Hồng Anh của chúng tôi. Còn Hồng Anh phải như thế này, một hình ảnh Hồng Anh mà Phan Thái Bình muốn thấy. Không chỉ phũ ban máu không mà còn phải biết phát triển nữa. Thàm này cân thận tí, thằng này mình đang đi một chút, đi tầm khoảng 10 tham. Vâng, 10 đến 15 tham mà kích được 4. Quá tuyệt vời. Và trong thời gian này Hồng Anh liệu rằng có sẽ tiếp tục sóc chém không? Đừng thiêu quá trong tơn này, bởi vì mình đang là người kích 4 anh ơi. Vâng, tơn này thì muốn đánh hot chứ không phải muốn đánh chém vàng nữa, bởi vì nhà nó bạn kín, đánh chém vàng nó sẽ không ăn thua bằng việc đánh hot. Vâng, chém vàng lợi thế có chừng đồng, nhưng mà hot cũng có chừng đồng, và thậm chí hot có lửa có bắn chặn nữa. Nhưng với việc đánh, vâng chính xác, với việc đánh cung thì mình phải nâng cấp thêm 2 công nghệ, 3 công nghệ tầm xa, lửa bắn chặn, đầu máu và xây thêm A. Nó tốn lực hơn một chút, nhưng lực trong trận này thì nó cực kỳ đè hoe. Ăn thêm gỗ đi nào, ăn thêm chút gỗ nữa và đi gì mà mới có 2 bãi vàng thôi nhá, lên nhớ là có với 2 bãi vàng rồi đấy. Tiếp tục dò thêm vàng đi. Vâng, rảnh tay sóc thêm một con giò nó dễ. Vâng, một con chém này giò nó hơi khó một chút, bóng của chém nó nhỏ. Vâng, bật thì kinh khủng khiếp thật. Vâng, nếu mà để thua 2-0 bật trong trận đấu này thực sự là kinh khủng khiếp. Một tên mà anh chuyển cái chiến thuật đánh quá nhanh như Hồng Anh. Hồng Anh của Phan Thái Bình nó phải như thế này. Trận này vẫn chưa biết thắng hay không, nhưng đến thời điểm này Hồng Anh đang thiếu rất tốt với những tình huống bắt cung của họ BB. Vâng, đang giữ vàng cực kỳ tốt, chém kê vàng. Như vậy vẫn chưa nhìn thấy bãi vàng nữa ở đâu. Để ý những chấm trên bản đồ ra, chấm nhân rất nhỏ rồi đấy. Anh cho con giò đi thì hợp lý hơn. Rồi này có hot, chú ý nào, chém vàng với hot sẽ kết hợp với nhau. Hot sẽ không lên công nghệ mà hot chỉ để bắn chùa thôi. Chém vàng chém chủ yếu. Tôi này đang muốn xô vào nhà Bi cái tôi này, tránh tình trạng Bi đổ nhà. Đây rồi, xô vào nhà Bi cũng đào vàng, nhiều Bi cũng muốn kích 4 trong thế trận này. Vâng, Bi cũng muốn kích 4. Còn AC4 chỉ có những con hot rồi, ca thì nó không chơi ca đâu, lọt vào nhà rồi. Còn đàm 10+7 cơ mà. 10+7 đến từ những con chém vàng. Rồi, tên này Bi liệu rằng đỡ được nhà không? Bi trong giai đoạn kích 4 thì anh sóc quá nhiều dân, Bi lên 4 xong. Vâng, lên 4 xong những con hot rách của AC chúng ta không sợ mà không hề ngán. Và Bi thì có ca to để chơi hot mình, nhưng mà thậm chí như vậy là cũng chơi ca to, nhưng mà bật thành công quá tuyệt vời. 3-2 thì Hồng Anh trong set đầu tiên này. Vâng, 1 điểm 10 thì Hồng Anh trong set đấu này. Vâng, quá cảm xúc dành cho những fan hâm mộ của Thái Bình. Vâng, cảm ơn 18k được xem, 18k người đang xem cái đấu này, 18k3 người đang xem cái đấu này đã ủng hộ cho Hồng Anh xong suốt cái set đấu này, để cho Hồng Anh có thể bật được một cái tên thần thánh, một set đấu thần thánh, một set đấu mà hoàn hảo cho Hồng Anh luôn, hoàn hảo đến từng cm. Vâng, sau 2 cái trận đầu tiên mà anh
長きにちょうど鍛造に必要な設計図と資料を集めてきました。ちょっと試してみましょう。To fly a rocket ship, you need to be an optimist. No astronaut. What is going on, Governor Shiskel here, and today we've got our new update, including a brand new Epic Commander. Taste my blade! Warrior, you will not test me. Hello, my friends, and welcome back. The patch has just finished. We logged in this morning to a pleasant surprise. We've been saying we wanted a new Epic Commander, and here she is. If you like Rise of Kingdoms guides that help you get value and smash your enemies, consider subscribing for that daily Rise of Kingdoms content, and we do cover new things as soon as they hit the game, including Kiara, who is an archer, peacekeeping, and skill tree Epic Commander. Now, when we tap the plus right over here, we can see that she is coming from the Soroli Crisis event. So I suspect that her sculptures are not going to come from the currency, but are probably going to come from a new boss that when you beat them, you get some number of their sculptures. Now, as you might expect, because it's a peacekeeper and because it's coming from Soroli Crisis, this is a commander that is likely to be very, very good in that game mode, but we have a few surprises here. Let's start by looking at the skills. The active skill does a damage factor of 1,000 to up to 3 targets. That damage is reduced by 15% for each target beyond the first. So really we're looking at base 1,000 damage factor, and then doing a whole bunch of damage if we get any extra targets. It's all upside from there. This is a decent active skill. It is AoE, which is going to be good in a lot of situations, for instance, including Arc of Osiris, if that's a game mode you're into, War, if there's large groups of people together. But listen to the rest of her skills before we make any conclusions here. Second skill, troops led, increased damage dealt to barbarians and neutral units by upwards of 35%. That's a decent amount. We've seen a similar amount on Ethelfled. But what I think they're doing here, it says, and while in battle during Soroli Crisis, or Ian's Ballads, which is a new game mode, this increase is at 5%, so upwards of 35%. I think what they're saying, since both these numbers are identical, is that either they're going to update this set of numbers over here to be higher, or what they're going to do is make it so that it is in addition to this bonus damage to barbarians. So this might be an upwards of 70% total, the 35% combined, which would be very solid. We'll find out, and as soon as we know, we'll let you know. The third skill is offering 20% of stats, which is really on par with what we've seen with other commanders like Pelagius. 20% of stats is what we would expect from an epic, but it is archers. This is an archer commander, people, and I find that to be really fascinating. Looking at the fourth skill, normal attacks on the target have a 10% chance, so 1 in 10 hits, to increase the skill damage taken by an upward of 80%. You can see that above my head. And while you're in Soroli Crisis or Ian's Ballad, the target's increased skill damage taken will change. Instead of being an upwards of 100%, rather 80%, we're looking at an upwards of 150%, which is really solid. P.S. We've got this new layout because our iPad stopped working last night. This will be temporary. We'll be back to the old one. So an increased skill damage taken of 150% is massive. That's so huge. That is a phenomenal debuff to put onto an enemy for a group game mode like this where multiple people hit the target. 10 out of 10, I think that's going to be really cool. And she's going to be a very, very powerful commander in Soroli and Ian's Ballads as well. But we haven't even looked at the expertise. The expertise skill is going to make it so that you have an additional 200 damage factor per second for 2 seconds. It's kind of on theme when you think about what some of the Soroli Crisis bosses are doing. So an extra 400 total damage factor over an additional 2 seconds. That's pretty amazing, because now this makes it so that if you're hitting multiple targets,
she is getting kind of out of hand. The thing that's not so amazing about this is that in the Soroli Crisis bosses, like, you'd rather have the single target damage, but Ian's Ballads might really value that AoE damage. We will see. Overall, I think she's a very solid archer commander. She is going to be very much worthy of testing for snap inclusion. My enemies will choke on their own blood. In, you know, an archer pairing combination, and it is this over here. Skill damage taken increased by 80%. That is so good for a free-to-play player who is bringing a march that is supporting the damage that other people are doing. I think this is very solid, and this is something we've got to watch. Skill damage taken increased by 80%. And I think that's not just for her, but for everybody hitting that target. Oh boy. That is pretty amazing. Now there are of course some other things we need to go talk about if we go get a peek at things that we've discovered as being included in the patch. If we scroll down in the avatar frames, we can see there's going to be a Ramadan bundle. There's a new avatar frame available only from that bundle. Be on the lookout for Ramadan-related events. That is also replicated in the name plaques. We saw all the way over here, bada boom, a Ramadan bundle-specific name plaque. We did not, however, see a new city skin. What I will say is that, boy, those Archer stat city skins are looking a lot more compelling, including the KVK-related Archer city skin. 5% damage to barbarians and 10% Archer attack could be really good if you're using Soroli. That could be really quite phenomenal. I don't know if they qualify as a barbarian, as a neutral unit, but we'll figure all that out. I'm pretty sure they did qualify as a barbarian. We'll put a card up in the top in one of our videos where we actually did go and get a look at that. So the next thing we need to look at is that you, I'm sure, noticed your city looks a little bit different. There's a good bit more space, and there is a new building. Here is the Lyceum of Wisdom. I mean, let's just make some space here and craft up this brand new building. I haven't even done it yet. Wanted to do it for the video. Boom. Lyceum of Wisdom is not a building that can be updated. When we hit the info button, it's got some lore text. That's fine. And the function is currently locked. Okay, so there's nothing we can do with this yet. And it is 100% lore text as we quickly do a glance at what it says here. Cool. There is, of course, another place that we go and look every time there's a patch. In the Mysterious Merchant, we're not seeing anything new. And the place where we will see something new, I suspect, is if we head on over to Blacksmith. I always like to check the Blacksmith when there's a patch, and card up in the top for my recent KVK-related predictions for what the rewards might be. Spoiler alert, equipment. Here you can see in green, it says Ken Forge. What this, I assume, is going to do is use up some number of your material choice chests in order to use them as it sees fit to forge the item. In theory, that saves you some time. Honestly, that button terrifies me. I've never been more afraid to enter into the blacksmith and accidentally craft something as I'm saving up for something major. I like to keep my chests as material choice chests, so I have my optionality open, and I'm a little bit terrified, you know, in case they release something new and I want to do that instead, that now what I've got to do is start actually building toward a thing that I'm planning to build toward much sooner than I would have to avoid accidentally quick forging something I don't want. I don't know, we'll see. There is a bunch of new stuff here, however, worth talking about. The Blessed Blade is going to come from Ian's Ballads, and it is a infantry and archer weapon with damage to barbarians. I do like
that is going to do damage to barbarians. I think that's appropriate for a weapon coming from this game mode. With that said, the Staff of the Lost is giving me 5% of archer defense already, and 5% of infantry defense. So, you know, look, the archer attack is certainly better than defense, in my opinion, for a mode like Ceroli Crisis. And is the damage to barbarians that might put this weapon slightly over the top, but only so slightly over the blue weapon. But if you have the special talent on this, it would be pretty solid, actually, certainly for that game mode, and it is way less materials than Staff of the Lost, a decent addition. In the helmet spot, there is a new set, the Revival Helmet, offering 5% infantry defense and 5% archer defense. Everything in life is a negotiation. When you cross the street is a negotiation. Getting your coffee at Starbucks is a negotiation. You're probably in 3 to 7 negotiations every single day. Your life could be in a completely different place just by improving how you negotiate. Negotiators are working around the clock. The deadline for execution has passed. With us now to help break down the investigation, FBI Special Agent Hostage Negotiator, Christopher Voss. My role as a hostage negotiator was to connect authentically with the victim, the victim's family, and with the hostage taker. Everybody really deserves to have somebody hear what they have to say. In my masterclass, I'm going to give you all the strategies and tactics that I developed as one of the top hostage. This is really putting to bed the Abyssal Visage as a slam dunk solid choice for most commanders, as one of the best helmets you can do. The Expedition Warhelm is still very solid for cavalry, of course. Helm of the Phoenix, however, is going to start to be eclipsed. It'll still be good because of the damage to barbarians and a bunch of other game modes, but Revival Helmet is looking like the new Chase Helmet in Rise of Kingdoms. This helmet is a lot of materials to craft, however, but it is worth the price of entry, coming from Ian's Ballads as well on only Nightmare or Hell difficulty. This is a snap inclusion as a new best-in-slot item for a helmet. It is a pretty freaking solid piece. Cruising on to the chest plates, we've got the Revival Plate, offering 5% of cavalry defense and 5% of archer attack. And this is a part of the set, by the way. The 2-piece bonus is 2 attack, the 4-piece bonus is 2% defense, which is fine. Interestingly, we only found 3 pieces of this set currently in the shop, so maybe they will add that in later. Now this set, 5% archer attack is pretty good. If we cruise around where you can get more archer attack, at the legendary tier you can. At the epic tier, you have 5% archer attack as well. So the only difference here between these 2 pieces, believe it or not, wow, this is a little disappointing. The only difference is that one is a part of a set, which means it's just better. So Revival Plate is just snap better than the Dark Lord's Blessing. They both require the same number of materials to craft. And I feel pretty bad for the folks that were running around like crazy gathering Dark Lord's Blessing, which is only available from barbarian camps and keeps. That said, we don't know how hard it's going to be to get the patterns for this, so the early access to the Dark Lord's Blessing is pretty solid, but Revival Plate is the obvious snap build, snap equip over the previous. That said, looking at the easier equipment to create, we've got a Milanese plate with the Expertise Special Talent. That puts us at 3% cavalry stats already. So it is 2% of cavalry stats more if you want to go Revival Plate. Looking at the blue chest piece, if we built and forged this, we could get 4% archer health, and you're getting 5% over here. I think the thing that makes the Revival Plate solid is that you get the special talent, or if you get the set, you're really cruising here. There is also chainmail that you'll definitely get the special talent on this, which would give you 4% of archer stats. So this is really an incremental upgrade, not nearly as good in my opinion as the helmet. Continuing on, we do see there are gloves that are new, and these are just
okay. 3% cavalry attack and 3% infantry attack is certainly confusing me as to what the heck this set is trying to do, and makes me less confident in the set as a whole. The infantry attack is on point with what most of the rest of the set is doing, but we just looked at a chess piece that doesn't have infantry attack. So this set might be like a whole bunch of stats that you put on the garrison commander for your city, but in most cases we're not trying to defend structures with mixed troops, so I do find this a little bit confusing. The cavalry attack is not nearly as good as other epics we've seen before. Isset's Sufferance would be the snap pick if what you wanted was cavalry stats. So these gloves, maybe the infantry attack is good. If we look around, you can get 1% on leather gloves. You can get 1% infantry stats and march speed on the Windswept set, plus it's got a set bonus. I mean, I think these gloves are fine for infantry. I suppose they're better stats, which, yeah, okay, they are better stats for like a rally. And if you had the set, okay, it's pretty good. It's pretty good. So I think you're using this for the 3% infantry attack. I don't know what the cavalry attack is even doing there for. You combine it with the Revival Helmet, which is going to give you an extra 2% attack for the set bonus, and this was the best in slot helmet anyways. And that's pretty good overall, a solid piece to build in that context. Continuing on, no new pants to speak of, and there are boots, although they're not part of the set. Infantry attack of 2% and archer defense of 1%. So I don't know why they put the archer defense on here. What does an Artlist subscription cover? Well, everything. Do you cover broadcast commercials? We cover everything. But now I have 50,000 subscribers. It seems unlikely you're going to use this as a mixed army piece of equipment. I think you're going to use it for the infantry attack, for which your next best comparison point was Shio's Return. So this is kind of a victory for free-to-play here. This comes from Ian's Ballads and is a whole heck of a lot easier to forge than the Shio's Return. That said, if you wanted the archer stats, you were going to make sturdy boots anyways. So for the Soroli boss and that new commander we've got, these boots are where you're going to be rather than the new boots. Looking in at the necklaces, there is nothing new to report, and we can see here the revival set is a 3-piece set so far. All in all, I'm pretty excited about this patch. Maybe there's something I missed. If I did, drop a comment down below. Happy to get a look at that and even pin it if there's something major there. I'm really pumped about the new stuff coming in the Rise of Kingdoms. I'm not gonna lie. Compared to other games we see, the rate with which we are getting content is honestly astonishing. I am very happy with the direction of this game. And hopeful that we see more epics coming into the game sooner than later. Consider subscribing to the channel if you enjoyed this video and want more daily Rise of Kingdoms content. I mean, we're bringing you that entertainment while everybody's social distancing. Drop a like on the video if you enjoyed this, and until next time, you have fun smashing the kingdom. What is going on? Governor's Jiskel here, and today we're gonna train a whole bunch of troops. Like, you know, maybe 10 million power worth of troops. If you like Rise of Kingdoms videos where we help you prepare to smash your enemies, consider liking and subscribing for daily Rise of Kingdoms videos. My friends, whew, this stream is a doozy. We were preparing, and let me tell you, my iPad just like literally stopped working. So we got a new setup for today, maybe for tomorrow, until we figure out what the heck is going on with my iPad Pro. But nothing's gonna stop us from training our troops in this mighty freaking governor. Good to have you all here. Never a freaking dull moment.
Never a dull moment. Let's get a look at the board. We gotta train some troops, people. It's the eve of the crusade. I'm doing this thing on my teeny phone instead of my iPad, so I gotta squint here to see what do we got. We are sitting in surprising. Who didn't available Nico score a ton of happiness. It's the commensurate warrior. Just get them. New channel member is now going to get a bit fix my please at for our new member. 2. Applying for a job? Create a perfect resume at resume.io with our professionally. You're not training any of those during this event. You're really going to be training T4 or T5. So that's 8 points or 20 points a pop. Now, obviously, those T5s are worth more points, and they're actually worth more points per minute of speed up as well. So we're going to rock just a boatload of T5s. Now, somebody in my Discord earlier today asked, and of course we answered, about whether or not it's better to upgrade or train new. If this isn't the million-dollar question that we've been asked a million times, upgrade or train new, you get the point difference if you upgrade rather than training new. So there's a lot of points to be made upgrading T4 to T5. Melvin, what's going on? Yes, indeed. We always drop the news as soon as it happens. Wu Zetian on Card King. You know, it's funny. We were talking to some folks that wanted to come to the kingdom, but they were like, well, we really want to get Wu Zetian first. So they didn't migrate in, and then it showed up on Card King like 3 days later. What do you think I should unlock? Alex or Esong? Esong, baby. Esong. But Alex is very good too. Like, either one of those, you're going to be very, very happy. You're going to be very, very happy with those. So we're just sort of slash popcorn right now, watching as folks are training. Now, we only have a 15-minute window to train. So in order to sort of train as much as we need to train in that time frame, we're going to use some of these boosts. We've got a lot of these boosts, by the way. We've got 111 20k boosts. We're going to use like 45 or so, 46. Let's go with 46 20k boosts. And it's going to be all T5 cavalry. It's going to be all T5 cavalry because last KVK we lost 30 million power. We were down to, I want to say like 230,000, 300,000 T5 cavalry at one point from like 2.6 million. So we lost a lot of calves. We're still retraining them. We're still freaking trying to recover those T5 calves. It'll be a while. It'll be a while. How do you think Artemisia will pair with Wu? Time will tell, my friends. Wilfred, thank you for the $5 super chat. Much appreciated for your support. Much appreciated for your support. Hey, just if you have time, can you check out what's going on in 1573 later on? Yeah, we can look later on. Our kingdom has the 15 rune and the kingdom buff. Time to max. That's cool, Kevin. Which kingdom are you in? Unes says, hi, I've been enjoying your videos, watching for 2 months since I started. They really helped. Congratulations and cheers. Glad to hear it. Chiscore will go ham again. Indeed we will. Indeed we will. Why do I have tier 2 and tier 3? Now that is a phenomenal question. There is an event that rewards you for training troops. There was one yesterday. Now it's not here anymore. Oh, no. Yeah, this one is here. There was one yesterday that rewards you for training 2,000 of each troop type and for training 10,000 troops total in a 20... Like, let's give people something to watch. This T3 stuff, so we'll upgrade those. Now we can upgrade these T2s. Get them out of here. Don't need those. Boom. Some hour-long speed-ups. So now we got, like, the hygiene speed-ups that we'll do until
these up. Boom. Nice. So our calves are looking good. Now these archers. Oh my gosh. T3. Get these out of here. Rocket 15-hour speed up for that. Nice. Alright, fam. How are we looking on power? Looking good. Looking pretty good. 15-hour speed up, couple hour longs. Oh yeah. This was definitely needed. Why will you only train cavalry? We're training our cavalry to basically even out what we had, because we spent all our cavalry, like all our cavalry in the last KVK. Like, we sent pretty much every cav we had to die, and then trained another Marchworth and sent them to die. So, like,
enemies will choke on their own blood. We must conquer or die! Shoot arrow, hit arrow. A new adventure. A new adventure. New adventure. A new adventure. The Iceni pay no more tributes. We must conquer or die! The Iceni pay no more tributes. We must conquer or die! A new adventure. The Iceni pay no more tributes. We must conquer or die!
enemies will choke on their own blood. We must conquer or die! Hey there! Want a new adventure? Mutationis flatus Romam perfundent. Hereditatem maximam imperi Romani creo. Chtěl bys trochu medoviny? Za královnu! Loyalty. My men are fearless.
suis pas. C'est pour le roi.